గుర్తొస్తుంది. చిన్న ఉన్నప్పుడు చందమామను చూసి అక్కడికి వెళ్ళాలని ఎంతమంది అనుకోలేదు. కానీ అలాంటి కలని నిజం చేసుకున్న డాక్టర్ కావ్య గారు ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తున్నారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. లాస్ ఏంజల్స్ మరియు పరిసర ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న తెలుగు వారందరికీ లాస్ ఏంజల్స్ తెలుగు అసోసియేషన్ తరపున హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే. నా పేరు హిమజ పొన్నగంటి. నేను లాస్ ఏంజల్స్ తెలుగు అసోసియేషన్లో వైస్ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు నాతో పాటు ఉమెన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్ రమ్మా కాకర్ల గారు, జాయింట్ సెక్రటరీ సునీత నెక్కటి గారు, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ శ్రీలక్ష్మి గారు మనతో ఉన్నారు. మీకు ఈరోజు ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిని పరిచయం చేయబోతున్నాము. వీరు నాసాలో స్పేస్ సైంటిస్ట్గా పనిచేస్తున్నారు. వీరు తెలుగువారు కావటం చాలా మనం గర్వించదగ్గ విషయం. వారు డాక్టర్ కావ్య కమల్ మన్యపు. వీరి గురించి ముందుగా ఒక వీడియో విజువల్స్ చూద్దాం. Dr. Kavya K. Manyapu is a NASA space scientist working in the flight operations and training for exploration, extravehicular activity, spacewalks and spacesuits. నాసాలో చేరక ముందు 10 ఏళ్లకు పైగా CST-100 స్టార్లైనర్ అనే ఒక నెక్స్ట్ జనరేషన్ హ్యూమన్ రేటెడ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్కు స్పేస్ సూట్ లీడ్గా బోయింగ్ కంపెనీలో పనిచేశారు. అలాగే అడ్జంక్ట్ ప్రొఫెసర్ ఎట్ ద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నార్త్ డకోటా School of Aerospace Science. Kavya is a private pilot, scuba diver, trained in aerobatics, mountaineer and an Indian classical dancer. Dr. Kavya holds a Bachelor of Science in Aerospace Engineering from Georgia Institute of Technology, Master of Science in Aeronautics and Astronautics from the MIT, and a PhD in Aerospace Sciences. డాక్టర్ కావ్య గారు ఎన్నెన్నో అవార్డ్స్ వచ్చాయి. అందులో కొన్ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. రోటరీ నేషనల్ అవార్డ్ ఫర్ స్పేస్ అచీవ్మెంట్, స్టెల్లార్ అవార్డ్, ఎర్లీ కెరియర్ RNASA, నేషనల్ టైటిల్ బాలాశ్రీ ఫ్రమ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 14 ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్, US POTUS ప్రెసిడెంట్ ఒబామా, వైట్ హౌస్ ఆస్ట్రానమీ, నైట్ అంబాసిడర్ ఫర్ బోయింగ్ స్టార్లైనర్, Boeing Defense and Space Top Talent Award 2013, Women Engineer of the Year, American Society of Engineers of Indian Origin. Wow! మగువా మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా, మగువా మగువా నీ సహనానికి సరిహద్దులు కలవా, అటు ఇటు అన్నింటా నువ్వే జగమంతా పరుగులు తీస్తావు ఇంట బయట, అలుపని రవ్వంతా అననే అనవంట వెలుగులు పూస్తావు వెళ్ళేదారంతా. నీ విలువా మగువా మగువా నీ సహనానికి సరిహద్దులు కలవా. Yeah, backwards, there you go. కావ్య గారు, చాలా సంతోషంగా ఉందండి. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అయిన మిమ్మల్ని లాస్ ఏంజల్స్ తెలుగు వారికి పరిచయం చేయటం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ముందుగా మీరు నాసా స్పేస్ సైంటిస్ట్గా మీ కెరియర్ని చూస్ చేసుకోవటానికి వెనుకున్న బలమైన కారణాలు మీరు మాతో షేర్ చేసుకోగలరా? నమస్కారం అండి, మీ అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే.
అండ్ నాకు మీ లాస్ ఏంజలస్ తెలుగు వారితో మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ టు షేర్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ మై ఎక్సైట్మెంట్ ఫర్ స్పేస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ విత్ మన తెలుగు వాళ్ళు. మీరు అడిగారు నేను నాసాలో ఎలా ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాను ఆ కెరియర్ అనేది. యాక్చువల్లీ నాకు 3 ఏళ్ల వయసు నుంచి స్పేస్ అన్న చందమామ అన్న చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది. క్యూరియాసిటీ అంటే మీ అందరికీ పిల్లలు ఉండుంటారు. మనం ముద్దలు పెట్టినప్పుడు పైకి చూడు చందమామ వస్తుంది అలా తినిపిస్తుంటాం కదా. స్పెషల్లీ ఇండియాలో, నేను పెరిగింది ఇండియాలో పెరిగాను. సో అక్కడ మా పేరెంట్స్ నాకు చాలా ఆ క్యూరియాసిటీ బిల్డ్ చేశారనమాట. అది ఆ క్యూరియాసిటీ అనేది ఒక ప్యాషన్ గా మారి నేను ఒక రోజు స్పేస్ లో వెళ్ళాలి. అసలు ఆస్ట్రోనాట్ అంటే ఏంటో కూడా తెలీదు అప్పుడు, అంత చిన్నదాన్ని. బట్ యూనో స్పేస్ లోకి వెళ్ళాలి, మూన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడాలి అని డాడీని చిన్నప్పటి నుంచి అడిగేదాన్ని. ఆ క్యూరియాసిటీ అట్లా ప్యాషన్ గా మారి స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ లో పని చేయాలని ఒక సంకల్పంతో ఐ స్టార్టెడ్ మై ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కెరియర్. థ్యాంక్ యూ కావ్య గారు. నాసాలో వర్క్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ శ్రీలక్ష్మి చింతల గారు మాట్లాడతారు. థ్యాంక్ యూ హిమజ గారు. హలో డాక్టర్ కావ్య గారు. as mentioned before, like you are multi-talented. So మీ వండర్ఫుల్ జర్నీలో మీకు మీ కెరియర్ లో కానీ మీ లైఫ్ లో కానీ బాగా గుర్తుండే ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ ఎనీ ఛాలెంజెస్ మీరు ఫేస్ చేసినవి యాజ్ ఏ ఉమెన్ మాతో షేర్ చేయగలరా? Sure, Andy. Actually, I'll start with saying a lot of my experiences. నేను నాకు మెమరబుల్ అయిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ చాలా మటుకు నా ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్ అంటే మిడిల్ స్కూల్ నుంచి హై స్కూల్ వరకు ఇండియాలో పెరిగినప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ that basically was my foundation for where I am today. So చిన్నప్పుడు స్కూల్లో కానివ్వండి అండ్ ఎడ్యుకేషన్ లో, స్పోర్ట్స్ లో, ఆర్ట్స్ లో నేను చాలా యాక్టివ్ ఉండేదాన్ని. అండ్ యాక్చువల్లీ a lot of it my parents, I dedicate that to my parents because వాళ్ళ ప్రోత్సాహనతో అంటే మా డాడీ మమ్మీ ఎప్పుడు చెప్తుండేవాళ్ళు, ఏది నువ్వు చేసిన హాబీ కానీ అది ఆర్ట్స్ లో కానీ స్పోర్ట్స్ లో కానీ ఎడ్యుకేషన్ లో కానీ ఏదో చేసాము అని కాకుండా నువ్వు నీ బెస్ట్ ఇచ్చావా, డిడ్ యూ డూ యువర్ బెస్ట్ టుడే, డిడ్ యూ గివ్ యూ 100% టుడే అనే ఆ థాట్ అనేది పెట్టారనమాట. సో I used to be a track and field athlete. I used to be a sprint athlete ఉండేదాన్ని అండ్ స్పోర్ట్స్ లో కూడా కబడ్డీ అండ్ బాస్కెట్బాల్ ఆడేదాన్ని అండ్ డాన్స్, భరతనాట్యం నేర్చుకున్నాను. సో అది మెయిన్ థింగ్ అంటే మెమరబుల్ అంటే మెయిన్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా పేరెంట్స్ చెప్పిన మాటలు నాకు చాలా మెమరబుల్ బికాస్ దాట్స్ వాట్ పుష్డ్ మీ. ఈరోజు ఉమెన్స్ డే కాబట్టి ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఐ మెన్షన్ ఇట్ బికాస్ యూజువలీ అమ్మాయిలు అనగానే మన స్పెషల్లీ మన ఇండియన్ కల్చర్ లో ఓ నువ్వు ఇది చేయకూడదు, ఓ నువ్వు అమ్మాయివి నువ్వు ఇది చేయకూడదు అనే ఒక భయంతో మనని పెంచుతారు. అంటే ఆ జాగ్రత్తతో మనని పెంచుతారు. బట్ ఆ జాగ్రత్త మనకి చెప్పినా కూడా మా పేరెంట్స్ ఎలా అంటే అసలు ఎప్పుడు నువ్వు అమ్మాయివి నువ్వు ఇది చేయలేవు అనే థాట్ ఎప్పుడు నాకు తీసుకురాలేదు. నేను ఏదన్నా చేస్తాను అన్నా ఓ ఎస్ గో హెడ్ యునో డూ ఇట్ అనే సపోర్ట్ తో, బ్రేవరీతో, ఆ కరేజ్ తో నన్ను పుష్ చేసేవారు, నువ్వు చేయగలుగుతావు అని. సో నాకు ఎప్పుడు నేను అమ్మాయిని, నేను ఒకటి ఇది చేయలేను, రన్నింగ్ చేయలేను, యునో కబడ్డీ ఆర్ స్పోర్ట్స్ ఆడలేను, డాన్స్ చేయలేను అని ఎప్పుడు నాకు ఆ థాట్ రాలేదు. సో మై మోస్ట్ మెమరబుల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మై చైల్డ్హుడ్, ఫస్ట్ మా పేరెంట్స్ ఇచ్చిన అడ్వైస్, సెకండ్లీ వాళ్ళు కూడా నాకున్నంత ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్యాషన్ ని వాళ్ళు కూడా ఆ టైం అండ్ డెడికేషన్ పెట్టి ప్రతి దాంట్లో నేను చేయాలనుకున్న దాంట్లో నాతో తోడు ఉండి వాళ్ళు నాకు యునో అంత సపోర్ట్ ఇచ్చారు. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ డాన్స్, భరతనాట్యం నేర్చుకున్నప్పుడు నేను ఆల్ అరౌండ్ ఇండియా ట్రావెల్ చేశాను.
And one of my most memorable experiences is anta chinna age lo, about 9th grade 10th grade time lo, naku international students and performers toni interaction anedi oka 2 weeks 3 weeks camps lo వెళ్ళడం అలాంటి exposure ఢిల్లీలో and వేరే parts of India లో చేయడం జరిగింది. And that's really important when you're growing up, because మనం ఏదో ఒక మనము చదువుకున్నామా ఇంటికి వెళ్ళామా వచ్చామా అని కాకుండా, when you expose a person to different experiences like this, you help them grow in all dimensions. So అలాంటి experiences నాకు చాలా help అయినాయి for what I am doing today. సో స్పోర్ట్స్ ఇంకొక స్పోర్ట్స్ లో కూడా అంతే అండి. మై పేరెంట్స్, మై మామ్ యూస్ టు బి అ షార్ట్ పుట్ ప్లేయర్. తను ఎన్సీసీలో షీ వాజ్ part of NCC when she was younger. So తనకి స్పోర్ట్స్ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం, and I kind of rubbed off that. And so was my dad. తను పెళ్ళయి పిల్లలున్నాక కూడా he used to participate in running and sports and stuff. సో వాళ్ళని చూసి నాకు కూడా ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చేది. ఆ ఏజ్ లో కూడా చేస్తున్నారు. మై పేరెంట్స్, when you're younger, you look at your dad or mom. I used to get inspired. సో ఎక్కడ వాళ్ళు no చెప్పలేదు. And in fact they used to say you have to give your best. ఏదో చేశాను అని కాదు, but you have to give your best. స్పోర్ట్స్ లో కూడా మంచి మెమరీస్ ఉన్నాయి. స్కూల్లో డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో అట్లా ఆడినప్పుడు అందరూ డిఫరెంట్ స్కూల్స్ నుంచి రావడం, వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్, టీమ్ వర్క్, డిసిప్లిన్, లీడర్షిప్, ఇవన్నీ క్వాలిటీస్ అక్కడ నేర్చుకున్నాను. అండ్ 6th grade లో ఐ రిమెంబర్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్లై చేయాలంటే చాలా ఇష్టం. ఐ వాంటెడ్ టు బి ఎ పైలట్. అండ్ మా డాడీ వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళ ఎవరితోనో హైదరాబాద్ లో పైలట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఉంటే నన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్లి సిమ్యులేటర్ లో కూర్చోపెట్టడం. సో ఆల్ ఆఫ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్ప్ మీ షేప్ who I am today. And over the last years, నేను హై స్కూల్ తర్వాత US కి మూవ్ అయ్యాను. మై హోల్ ఫ్యామిలీ యాక్చువల్లీ, మేమందరం, మై డాడ్ యాక్చువల్లీ నేను నాసాలో వర్క్ చేయాలి అనే ఆ ప్యాషన్ ని చూసి ఆ ఫౌండేషన్ ఇద్దాము అని చెప్పి, మై డాడ్ బ్యాంక్ లో వర్క్ చేస్తున్నా అన్ని వదిలేసి ఐటీ మళ్ళీ చదువుకొని ఇక్కడికి వచ్చి ఆ he gave me and my sister that foundation. And ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత కూడా it's been, there's been a lot of challenges. మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది, ఒక ఇమిగ్రెంట్ గా మన దేశాన్ని వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనేది, we all know, we've all been through that. And those are the kinds of challenges that you need to see, because oka person anni dimensions lo develop avvalante alanti challenges chaala avasaram. And so whether that was getting used to the culture shock, ikkada culture ki used to avadam, kani education kuda koncham different ga untundi mana India tho compare cheste. And ikkada fit in avadam, I've నేను part-time jobs కూడా చేశాను. As an undergrad student, I used to work 2 part-time jobs, work full load, and still continue my dancing. And all of those experiences have helped along the way. And one of my major life-changing experiences as a woman has been being a mom. I have a 2-year-old. Naku 2-year-old papa undi. And obviously andaru anevallu, as when I was pregnant, and even before that, having a kid changes your life as a woman. Actually it's an understatement అనిపిస్తుంది. అది చాలా ఆ స్టేట్మెంట్ చాలా చిన్నది అనిపిస్తుంది. And you all as moms, you would probably know what it means, and especially as a woman of this generation, career and having a family and raising a child who is your next generation is not a small job. And then space lo ravadaniki kuda one of my interests, not just want to be an astronaut, but na interest endante to push humanity to the next best thing. And space has provided that platform for me. Ee industry lo unte we are working beyond all borders.
ante there's when I think about space and when I think about my work, నేను ఒక జెండర్ కోసమో ఒక కంట్రీ కోసమో ఒక వన్ సొసైటీ కోసమో ఏజెన్సీ కోసమో పనిచేయట్లేదు. ఇట్స్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us and it's beyond that. So um, as this generation woman, I want to lay the best foundations for our next generation. And now having that 2-year-old, my intlo unna 2-year-old, she's our next generation. So వాళ్ళకి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయగలుగుతాము, మన ప్రపంచాన్ని ఇంకో 1% బెటర్ చేయగలుగుతామా వాళ్ళ కోసం, how can we do it? So trying to manage that and work and family, obviously it's a lot to go through. And I would say they've been both India lo and US వచ్చిన తర్వాత they've been several actually memorable experiences, both with sweet memories as well as hardships and challenges. Wonderful, Andy. Thank you so much, and kudos to your parents also supporting you. Thank you. And next mana Rama garu, she has a question, Andy. Rama garu, please. థ్యాంక్ యూ అండి కావ్య గారు, మీ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి. మేము చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతున్నాం. ఒక తెలుగు అమ్మాయి స్పేస్ నాసాలో వర్క్ చేస్తున్నారు సైంటిస్ట్ గా అంటే వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ అండి. నాది ఒక క్వశ్చన్, ఈ జనరేషన్ యంగ్ ఉమెన్ కి ఫ్యామిలీని అలా కెరియర్ ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అని ఏమైనా అడ్వైస్ చెప్తారా అండి? So నేను ఆనెస్ట్ గా చెప్తాను, దర్ ఇస్ బ్యాలెన్సింగ్ వర్క్ అండ్ ఫ్యామిలీ అనేది, బ్యాలెన్స్ అనేది యాక్చువల్లీ ఇట్స్ in my view is a loosely used term, because when you think about it, మీరు కెరియర్ లో చాలా బాగా చేయాలి and family lo ba cheyali, there's never, it's not a balance. Actually it's always, you have a weighing machine తీసుకుంటే it's always పైకి కిందకి అవుతుంటాయి. సో ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలి అనేది అది మనం ఆశిస్తాము, బట్ అది పాసిబుల్ కాదు. బట్ there's a big but, మనము అది యాక్సెప్ట్ చేయాలి. First thing is what we need to do is we have to accept that we have both of these priorities, and manam ahead ga plan chesukovali. And couple of things like what helps me is, for example, నేను ఈరోజు మీతో మాట్లాడుతున్నాను, మా పాపకి డిన్నర్ తినిపించాలి. I worked with my husband and asked him, it's that collaboration, communication. So for this generation, and I know my friends, my family, చాలా మంది ఇప్పుడు ఉన్న అమ్మాయిల జనరేషన్ కెరియర్ ఇస్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. అట్ ద సేమ్ టైం అంటే మనము అది ఎవ్రీ సింగిల్ డే ఆల్మోస్ట్, ఇప్పుడు మనం వర్క్ లో ఎట్లా అయితే ఎవ్రీ సింగిల్ డే ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తాము, యూ హ్యావ్ దీస్ టాస్క్, యూ హ్యావ్ దీస్ స్కెడ్యూల్స్, అట్లా ఎవ్రీ రికరింగ్ టైంలో మనము దాన్ని ఆ ప్లాన్ ని అసెస్ చేసి what can we do today and give it our best. Irozu, I have a big meeting, career is important today, not that your kids are going to be second priority, but I need to dedicate this time. So you have to plan and manage it. And the other important part is you have to utilize your support system, and that's very important. And support system, whether that's your parents, your మీ సిస్టర్ కానివ్వండి, ఎవరైతే మీతో ఉంటున్నారో మీ హస్బెండ్ పార్ట్నర్ కానివ్వండి, హస్బెండ్ కానివ్వండి, వాళ్ళతో ఆ కమ్యూనికేట్ చేసి, జస్ట్ లైక్ వి కమ్యూనికేట్ మన కెరియర్ లో ఎలా అయితే మన టీమ్ మెంబర్స్ తో లీడర్షిప్ కమ్యూనికేషన్ చేసి మనము ప్లాన్స్ ఎలా అయితే చేసుకుంటామో, అదే విధంగా అదే మైండ్ సెట్ ని మనం ఇంటికి తీసుకొచ్చి we need to be able to do that, share our workload. And it's very important that we constantly assess every few weeks, we assess how we are doing. And daily nenaithe idi chesanu, daily levagane I look into the mirror and I tell myself I'm going to grab every opportunity that is out there, whether that is career lo kanivandi, family time kanivandi, and I'm going to give my best today. ee roju nenu edi best cheyagaltano, enta cheyagaltano anta nenu dedicate chestanu, whether that's career or it's family. So
our acceptance and our planning mindset and our positivity mindset తో మనము వెళ్తే I think it will be much easier. I still wouldn't say it's easy, but it would be much easier on us to move forward. At the same time, another thing I want to bring up for this generation is, we are so used to instant gratification. Ante ఏదన్నా చేయగానే అయిపోవాలి, నేను ఇది తలుచుకున్నాను అయిపోవాలి. ఆ జనరేషన్ లో మేము పెరుగుతున్నాము. I mean, even I consider that, like in this generation, ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎక్కువ వచ్చేసి, we want everything to be done. అప్పుడు మనము కెరియర్ లో కూడా ఆర్ ఫ్యామిలీలో కూడా మనం ఏదన్నా అనుకోని ఇది చేయాలి అది చేయాలన్నప్పుడు we expect the same thing to happen. ఇప్పుడే అయిపోవాలి, ఈ రోజు అయిపోవాలి, అండ్ అవ్వకపోతే చాలా నిరాశపడిపోతాం. So one other thing I want to advise this generation and the young people is that పట్టుదల అండ్ పర్సివియరెన్స్ అది మనం పెంచుకోవాలి. బికాస్ మనము ఏం సాధించామని కాదు, బట్ ఆ జర్నీలో ఎన్నిసార్లు పడిపోయినా, ఎన్నిసార్లు మనం నిలబడి దానికోసం కృషి చేస్తున్నాం అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నో మ్యాటర్ హౌ challenging something is, you need to persevere. If that is what is important for you, you need to persevere and you need to work for it. థ్యాంక్ యూ అండి కావ్య గారు. ఇప్పుడు సునీత గారు మాట్లాడతారండి. థ్యాంక్ యూ రమా గారు. నమస్కారం కావ్య గారు. ఇప్పటి వరకు మీరు చాలా మంచి ఆసక్తికరమైన విషయాలు మీ గురించి మా అందరికీ షేర్ చేశారు. చివరిగా నేను మీకు ఇంకొక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను. ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మీరు మహిళలందరికీ ఏమైనా ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన సందేశం కానీ, సలహాలు, సూచనలు ఎలా చేయగలిగితే బాగుంటుంది వాళ్ళ కెరీర్ లోనే ఏమన్నా చెప్పగలుగుతారు? థ్యాంక్ యూ సునీత గారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఫస్ట్ ఇది స్టార్ట్ చేస్తానండి. మనము నేను ఉమెన్ ని, నేను ఇది చేయగలుగుతాను అనే ఫస్ట్ చేయగలుగుతానో లేదో అనే థాట్ తీసేయండి. బికాజ్ యూఆర్ అ ఉమెన్, మీరు మహిళ, మీరు ఏదైనా చేయగలుగుతారు. మీరు ఈ భూమి మీదకే ఒక నెక్స్ట్ జనరేషన్ ని తీసుకొచ్చే అంత శక్తి ఉంటే, జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. యూ హ్యావ్ ద కేపబిలిటీ టు లిటరలీ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ లైఫ్. సో ఫస్ట్ ఆ డౌట్ తీసేయండి, నేను చేయగలుగుతానా లేదా అనేది. ఇంకొకటి, మీరు ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా డేర్ టు డ్రీమ్ బిగ్. అంటే మీరు పెద్ద పెద్ద కలలు కనండి. అయ్యో నేను ఇది చేయగలుగుతానా అనేది, మీరు అది ఆడవాళ్ళు కావచ్చు మగవాళ్ళు కావచ్చు, బట్ హ్యావ్ దట్ కరేజ్ టు థింక్ బిగ్, టు డ్రీమ్ బిగ్. అండ్ అలాంటి కలలు కన్నప్పుడు దానికి సరి అయిన కృషి, డిసిప్లిన్, కమిట్మెంట్ అనేది మీరు పెట్టాలి. పెడితే మీరు ఏవైతే కలలు కంటారో దానికి మీరు రీచ్ అవ్వగలుగుతారు. అండ్ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్, అంటే ఈరోజు ఉమెన్స్ డే కాబట్టి పర్టికులర్ గా we want to empower women. So there are few skills I feel personally that మనము కొంచెం వెనకబడి ఉన్నాము. అంటే వెనకబడి ఉన్నాము అంటే మనం చెయ్యట్లేదు అని కాదు, we are trying, but we need to take a forward step. And first is confidence. Manaki, again, I want to say that again and again, that as a woman, you are a limitless possibility. You can do anything you can put your mind to. So our confidence anedi meer build chesukovali. And every person, మనము ఇప్పుడు మీరందరూ చూస్తున్నారు ఇది, ఐ వాంట్ యూ టు డూ అ టేక్ హోమ్ హోంవర్క్. మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక ఆర్ ఈ వీడియో చూసాక just think about what your strengths are. మీలో ఉన్న ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, మీలో ఉన్న వీక్నెసెస్ ఏంటి, అవి రికగ్నైజ్ చేయండి, అవి రాసుకోండి మీరు. అండ్ when you recognize your weaknesses, I want you to think about how can you improve those weaknesses and how can you use your strengths.
And couple of areas that I feel personally మనం మహిళలు ఇంకా మన జనరేషన్ వాళ్ళు కొంచెం కృషి చేయాల్సింది ఏంటంటే సాఫ్ట్ స్కిల్స్. అది సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే లీడర్షిప్ స్కిల్స్ కానివ్వండి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానివ్వండి, అండ్ టీమ్ వర్క్ అండ్ కొలాబరేషన్. అవి మనము ఎక్స్పోజర్ అంటే మనం వేరే వేరే యాక్టివిటీస్తో ఇన్వాల్వ్ అయితే మనకు అలాంటి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అలాంటి ఎక్స్పోజర్ వస్తే అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. సో అది మీరు కాన్ఫిడెంట్గా అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ని మీరు చూస్ చేసుకోండి. అండ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ all of you, Sunita garu, Himaja garu, Rama garu and Lakshmi garu, that you're taking those steps and you're setting an example for your kids and వేరే మహిళలు ఇప్పుడు చూస్తున్న మహిళలకు కూడా మీరు ఆ స్ఫూర్తిని మీరు కూడా ఇస్తున్నారు. సో ఐ వాంట్ ఉమెన్ హూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ టు సీ హౌ దే కెన్ ఇంప్రూవ్ దోస్ స్కిల్స్. అండ్ ఇంతకు ముందులాగా నేను చెప్పినట్టుగా మీరు ఏదన్నా పనిని ఒక మిషన్ అని అనుకుంటే, మీ కళను కానీ ఏదన్నా తీసుకుంటే అది పట్టుదలతో ముందుకు సాగండి. అండ్ ఫోకస్ ఆన్ వెదర్ మీరు 100% మీరు కృషి చేస్తున్నారా. ఈ రోజు ఆర్ యూ హ్యాపీ విత్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ you've given today? అది మీరు ఆలోచించండి. రిజల్ట్ అనేది అది ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. బట్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్, మీరు చేయలేదు ఆ కృషి అంటే దాన్ని అనలైజ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ నేను ఏమి చేయగలుగుతాను అని. అండ్ ఫైనలీ ఐ వాంట్ టు గివ్ వన్ లాస్ట్ అడ్వైస్. ఎవరన్నా మీతోని మీరు చెయ్యలేదు అని చెప్పారనుకోండి, చేసి చూపించండి. దట్ ఈస్ మై అడ్వైస్. థ్యాంక్ యూ కావ్య గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మీ వాల్యుబుల్ టైం మా కోసం స్పెండ్ చేసి మాకు అడ్వైజెస్, మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మాతో షేర్ చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి మీ అందరికీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Wow, what an inspirational journey, Dr. Kavya garu. Thank you so much.